Chamgei chitab Kalenjin amang'ung'oi tugul ole mitei koibaibai ak igere ketesiet nebo Kass TV itagat eng tetutietab Kass Mashinani kigurena Jacqueline Arusei. Eng Kass Mashinani keibun logoiwek chetesetai eng emet ibwat ile mitei sirikchok chebo logoiwek eng counties cheterter kosubi logoiwek ako notok kebendi keibun tugul kou oleu eng studio. Kora eng rani kemitei actor inendet ko Dr. Philip Chebunet neko graduaten yain koek daktari anan daktari PhD ko sinyo koarorwech king'alale missing akobo walutik chotok chebo Kjsea chekomong eng betutab rani akobo kora sekta notok nebo somanet. Ingen ile Chebunet ko agenge eng biik chotok che role models eng society missing ko eng biik chotok tindoi magetab kotes somanet ak kosomonso akoi ole makchingei ko tebutiet age tugul neitinye eng betutab rani amache kityo sinaiwech eng nambarishek chemitei screen anan iwe page nebo Kass TV eng Facebook asikemuch ketebe Philip Chebunet. Otherwise ketaune logoiwek chotok po county nebo Nandi ole katach serikalitab county nebo Nandi taretet nebo tuguk chekiboisie eng maternity chebo waletab chepkondok million 3 kobun kibagengeitab Kenya Deposit Insurance Corporation. Kamwa CEO nebo kibagengeit notok Kelen Chepkony nekaindochin kakaitoetab tuguchotok eng sipitalitab Kapsabet County Referral Hospital kole taban ak katononjinetab benkishek kotoreti kora biik cheboisie benkishek konyor chametabgei neititaat ako notok kotesetai icheket ak tetutik chebo kokoitoetab toretet koityi biik cheterter eng emet. Kondochin kokoitoetab toretetab tugukab kasari chekiboisie eng sipitali eng sekta nebo maternity koityi serikalitab county nebo Nandi department nebo tililindo komwa CEO nebo kibagengeitab Kenya Deposit Insurance Corporation KDIC Helen Chepkony kole toretonoto kotokyingei kotoret kwonyik oret agenge nebo kekanapta sekta inotok bo tililindo. KDIC has come to donate some equipment. And maybe I can just mention there are 2 CTG machines, 3 radiant warmers, 4 patient monitors, 4 manual delivery beds, 2 photography machines, 20 delivery packs, 10 theater gowns and 10 theater drapes. This is just by the beginning of our collaboration with Nandi County. We hope to see more of this where we'll be able to support as the needs may be identified. Kaikimit Chepkwony kole taban ak kotononji benkishek kibagengeit notok kotoreti kora koro kole karibok chametabgei nebo biik cheboisie benkishek chotok kole kole tesetai kotoreti sectors cheterter ichek eng tuguk chemokyingei ng'alek chekarob eut. Joseph Ngetich. As KDIC, our job is to protect depositors. These depositors have to be healthy. So therefore, we support as part of our CSR a healthy community, because a healthy community are able to do their finances, to save money and bring about economic development for this country. So we tie in all this, that we need to have a healthy nation, a healthy community that will go into their own economic development and therefore save and do investments in this country. We have supported Mbagathi District Hospital in Nairobi. We have supported Mama Lucy Hospital also in Nairobi. We have done the spine injury center and other fields that we do apart from the health sector only. I know we are in sports. I know KDIC also is in tree planting. Eng komastanyi komwa Deputy Governor nebo County nebo Nandi Dr. Yulita Mitei kole kaisulda notok kosubkei ak nekikekoito somet ichek eng kibagengeit notok kenyit nekosirtoi ole kamwa CC nebo tililindo Dr. Angeline Kirui kole kelchin neo eng icheket toretonotok kosubkei ak nekomokyingei ichek tuguchotok kiboisie eng maternity. And today we are deeply honored to host this team, and we are very appreciative of the support that they are extending to us to support what the county government of Nandi is doing in enhancing service delivery in our facilities. Today we are receiving much needed support, and I know that this is a response to a request that we sent out last year. Towards the end of last year, it must have been in October, November last year, we sent out a request to KDIC to consider supporting Nandi County through their CSR program, and today we are excited that this has come to a reality. We are very grateful to all the partners who have put their hand to support us
with the county as we advance maternal child health. We are devolving our services in our sub-county facilities, and the infrastructure that they've given us today will support that service delivery in the devolved units. Kongete taonitab Kapsabet eng county nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Cornelius Keter. Tesetai chopchinetabgei nebo Jamhuri Day celebrations olegei eng betutab mutai eng kiwanjetab Uhuru Gardens eng county nebo Nairobi. Kosubkei ak tetikab tuyonoto kokamwa kole tesetai tetutik tugul eng takchinetab keker kele kaisulda igortonoto bo Jamhuri Day celebrations. Eng kasarata ko kaimuch komwa Gilbert Kitio ne inendet ko regional county commissioner kole mitei komie panganutik tugul eng takchinetab keker kele kaisulda igorata. Kenya, funded by the World Bank, aimed at transforming the lives of vulnerable youth over 5 years. Nyota will create employment opportunities, enhance income generation, promote savings among the youth population. The government has reaffirmed its commitment to empowering the youth through newly launched Nyota Business Support Program. This is a nationwide initiative offering youth 50,000 non-refundable grants, and they will be given 70 per ward. Of course, the eligibility is between 18 to 29 years, from 4 levels of education and below. Unemployment, the status must be unemployed. If you say employed, they'll tell you go and take a loan. Participation is open to all Nyota program participants, including those in apprenticeship programs and startup capital support. We also have the digital hubs. The government has set up 28 digital hubs in several identified sub-counties in Nairobi. 11 are operational and 17 are pending completion. These hubs provide a supportive environment for learning and mentorship to foster digital entrepreneurship. They are equipped with free internet, computers, and digital skill training to improve employability and entrepreneurship. The Nairobi Rivers Regeneration Program. This is a government-led initiative to clean up and revitalize Nairobi's polluted rivers by tackling pollution, expanding sewer lines, constructing riparian walkways, improving waste management, and integrating green spaces, housing, and markets to create a sustainable urban waterfronts. The key elements of these projects are a new trunk sewers, 54 kilometers plan, expand treatment plants, flood mitigation, community engagement, better urban living, public health, among other projects. Ladies and gentlemen, now if we focus on our celebrations tomorrow, on matters security and traffic arrangements, I wish to announce that for us to have smooth traffic flow and peaceful celebrations tomorrow, the following arrangements have been made to ensure security and safety for all. Security measures have been put in place within the venue, at the CBD, and in the estates, starting from the eve of the celebrations, that is from today, until the final day, with uniformed and non-uniformed officers deployed at strategic points, and specialized teams will also be available for any eventualities. Proper protocol to welcome distinguished guests and wananchi are in place. On traffic management, all the vehicles from Langata Road will be diverted at Madaraka Road roundabout to Lusaka Road roundabout, while the aerodrome Wakiru Road will be closed between 7 a.m. and 3 p.m. All vehicles on the expressway from Westlands will exit at Bunyala beginning from 7 a.m. and those from Lolongo will exit at Capital Center. No vehicles will be allowed on the expressway opposite Nyayo Stadium. Traffic on all the other roads will operate normally. All motorists are requested to follow the directives of the traffic officers who will be at hand to guide. Individuals should also take necessary security precautions. They should not use their expensive phones or expose expensive watches,
jewelry, and other valuables in crowded areas. I think these are normally the ground rules. The people may carry water, refreshments, or snacks to the venue, but not alcoholic drinks. Hakuna vileo. The National Government Administration officers, police officers, National Youth Service, and other agencies will be at hand to guide people on where to sit at the pavilion, the public terraces, and other convenient areas. Everyone is expected to be seated by 7 a.m. But the gates will be open from 5 a.m. in the morning. There will be adequate parking in the stadiums for VIPs. Parking for other vehicles will be around the stadium and a closed Langata-Mombasa Road loop. Drivers are requested to follow directions from the traffic officers. There are international guests whom we are expecting, and they have been invited, including heads of states, governments, and diplomats. To affirm our patriotism, we request Kenyans that let our dress code be inspired by our national colors. Of course, our national colors are the colors of our flag. Should be inspired by that. As I conclude, ladies and gentlemen, may I reiterate that this year's Jamhuri Day will be celebrated at Nyayo National Stadium on the 12th of December 2025, and all persons, including the media, are invited to attend. To you all, Happy Jamhuri Day, Merry Christmas, and a Happy New Year 2026. Gilbert Kitio, Regional Commissioner. Thank you very much. Thank you very much. That was his report form, and I was hoping that I would... Kagomwa Cabinet Secretary ne baripsetab Kaliet Kipchumba Murkomen golego gotech ministry noto geteshoshek cheba RDU unit eng North Rift oletesetai ak kawegunetab karikab luget chemite eng eunekab bikab emet ama eng jamjinetab serikali. Hapa kwa sababu ninaamini ya kwamba watu wa Tiatich baada ya ile kazi nzuri wamefanya wanafaa kupewa support ya kuhakikisha ya kwamba hawa wamepewa maendeleo. Nilikuja katika hii wizara kama tuko na shida kubwa sana ya mambo ya banditry. Nilikuja hapa kama vijana waliwawa hapa kwa bridge. Walikuwa wametoka soko wanaenda tot. Na nilisikia uchungu sana kwa sababu tulikuwa tumekuja hapa tumecelebrate, tumesema mambo ni mazuri. Tukapata kwamba hata kama tutakubaliana mambo ni mazuri, haitakuwa mazuri kama watu ambao hawafai kuwa na bunduki bado wanatembea na bunduki. Ndio mimi nataka niwashukuru sana watu wa Tiati na watu wa Baringo County na watu wa Elgeyo Marakwet County na watu wa West Pokot County kwa kukubali kwa kauli moja kwamba ni bora tuondoe bunduki zote kwa mikono ya raia ipelekwe kwa serikali ndio wananchi waishi pamoja. Lakini tangu tupate hii vita yenye tunapigana, hiyo maendeleo imerudi nyuma. Mimi nafurahi sana nikirudi hapa kama waziri wenu wa usalama ya kwamba nyinyi Pokot wa Tiati constituency na Marakwet wa Marakwet East constituency mmerudiana, mnaishi pamoja kama ndugu na dada na mmetoa bunduki katika mikono ya wananchi. Bunduki sasa imepita 1000 ambayo imetolewa kutoka Baringo, West Pokot na hapa. Imefika 1200. Lakini bado tumekubaliana kwamba bunduki zote yenye iko mikono ya wananchi itolewe, ipewe hawa maaskari na ipewe kupitia chief. Na chiefs wote wenye wako sehemu hii mko na jukumu ya kiserikali kuhakikisha tunahamasisha wananchi waelewe hasara ya kuwa na bunduki katika mikono ya wananchi. Na ninawashukuru ma chiefs ambao wamekuwa cooperating kutoka both Elgeyo Marakwet, West Pokot, Baringo, Turkana, sehemu ambazo tumechukua bunduki tayari. Nawashukuru ma chiefs ambao wamekubaliana. Hii zoezi haiwezi isha leo. Hii zoezi ya kuchukua bunduki ni permanent. Unajua kuna watu wengine walikuwa wanauliza wanasema hii mambo ya kuchukua bunduki inaisha siku gani? Haiwezi isha hata saa hii. Tutajenga makambi kwa hii Kerio Valley ya wale wenye wanachukua bunduki kila kona.
Kama Senator wa Baringo, mimi ninaunga mkono 100% ile mambo ya disarmament na ile kuchukua silaha haramu ambaye inamilikiwa na wananchi. Hiyo mimi ninaunga mkono 100%, kwa sababu wakati tulizungumza na waziri tukitembea kuanzia kule Nairobi mpaka tumekuja kukaa chini hapo tukifanya mkutano na security team ya Baringo yetu, tumekubaliana kwamba hii disarmament ambaye inaendelea compensation yake itakuwa mambo ya maendeleo. Hii mambo ya disarmament yote ikisha mpaka hapa Kerio yote ibaki na usalama. Sisi sasa tutaenda kule serikali tuulize mambo ya barabara. Tutaenda kule serikali tuulize mambo ya kujengewa mashule, kujengewa mambo ya hospitali, kuongezewa mambo ya irrigation. Kwa hivyo mimi nawaomba kwa heshima kila mkahaji wa Baringo tuweze kuunga mkono ile disarmament ambayo inaendelea, kwa sababu ni faida yetu, ni faida kwa watoto wetu na ni faida kwa kila mtu ambaye anapenda maendeleo katika Baringo hii yetu. Kwa hivyo waziri, sisi tunakupatia kongole na tunakuunga mkono hiyo mambo ya disarmament iweze kuendelea ili Baringo yetu ibaki kwa usalama na Kerio iweze kuwa na jina mzuri, kwa sababu hapo mbeleni Kerio imekuwa ikijulikana kwa mambo ya utovu wa usalama. Ukizungumzia Kerio watu wanajua ni mahali watu wanauana, lakini saa hii tuko hapa Kerio ni mambo ya usalama, si ndio? Hii maneno ya disarmament inaendelea pande hii vile imefanyika with intelligence. Iendelee hivyo. Sisi tunaunga mkono all efforts to pacify our communities. Sisi kama viongozi tuko nyuma ya serikali 100% kuhakikisha kwamba yale maneno ambaye Wakenya wamekuwa wakituongelelea hapa kwamba Kerio Valley, sijui North Rift ni nchi ya mashida mingi, tunataka hiyo maneno iwe maneno ambaye ni ya zamani. Vile rais alitamka kwamba hiyo maneno itaisha, tafadhali na yaishe hivyo. Halafu baada ya hiyo mkuje pia tuangalie vijana, tuangalie kina mama kama vile tunafanya leo, tuangalie miradi ya kusaidia kuinua maisha ya watu. Kagomange kibagengeit nebo Maumau kobun county nebo Narok akomwa kole mache kokochi toretet serikali ole kamwa icheket county nebo Kericho kebendi county notok bo Kericho ole kakecher temikab miwek en county nebo Kericho koipchi kamanut kabatishetab miwek chebo kasari chebe kasarta nenwach ak keboishe ortinwek chenyolu en kabatishet asikonyor kelchin en boisionotok tinye icheket. Mitei sirinenyo nebo Kass TV Robert Sele ak nebo ngecheret en kibagengeitab kabatikab miwek en county nebo Kericho Andrew Bet en nebendi ngolale agenge en agenge. Kongoi missing studio nebo Kass TV en nguni hamiten en county nebo Kericho en kasarta en konekit kotesetai ngalalet missing kotinygei ak kimitetab kanabtaetab chikilisiet en kabatisiet en county noton nebo Kericho en emoni ole en nguni kemiten ak nebo ngecheret en kibagengeitab temikab miwek en county noton nebo Kericho le mache sobit kororwe kotinygei ak kabanutietab chikilisiet missing ko en sekta nebo miwek ak kit nemagat keyai asikere kole kimuch ketoret temindetab miwek en county nebo Kericho en emoni. Itakatin ketisiet noton nebo Kass TV mangen Andrew Bet kotinygei ak tetutiet nebo chikilisiet missing ko kibagengeit nebo Sugarcane Research Institute. Tos murano nguni en county nebo Kericho ane kit nemagat keyai sikosulda noton. Bas kongoi missing bwana Shele alen kasarta age ni kora nekakituiye samwa ng'alyon akotinygei ak ng'alekab miwek. Amache ale kisherekeani kong'eten amut kesherekeani 1 year kong'eten ketoi the Sugar Act 2024. Ako en the Sugar Act ko kikon tuguk nekit oeng anan ko somok. Netai ko Sugar Board. Ko kibagengeitab Sugar Board ko kikonam kobois en nekit arawek 4 chekikosirto. Ako kikoum rabishek. Kikoum nekile Sugar Development Levy. Every month koumi nekit 400 million kong'eten July, August, September, October, November. Ko noker rabinik chon ko rabinik chechang. Ako kimwoe kongoi kingewekwech Sugar Board ako konam kobois. Nebo oeng ko Sugar Research and Training Institute nemi olimbo Kibos, Kisumu. Ko en the sharing ratio nebo rabinik chu kiyumi chebo Sugar Levy koboto research. In fact, research koibe 15% of that levy. Sugar Board kong'etu ak 10%. Farmers kong'etu ak 40% for cane development. Roads and bridges kong'etu ak 15%. Farmer organizations ku cooperatives kong'etu ak 5%. Ko our focus raini ko kamache keng'alalen chuton oeng. Sugar Board kotinye rabishek. Kalejok arawet age tugul ko kokiyum over 400 million. Amache our farmers cooperatives kochobok sibukosom rabinichu.
Kamwa ale factorisiek chemi Kericho en nguni ketinye West Valley Sugar neboisie komie, kitinye Moroni Sugar 2025 nekoib kampunit nyon kora nebunu oliep Kericho nebo Kipchimchim Group ako kokonam kong'a sukaruk en olimbo Moroni. Kitinye factorit age nenyone en Kaplelartet chekile Tabaita keteche kora under the same group of companies. Ko kasome temik any ale okere factorisiechu kileliti kemoe miwek chechang. Ako kibagengeit nekamwowok ale kiibune rabinik chenyeketesen miwek ko Sugar Board. Ako amache nyanetat temik kong'eten January 2026 avisiteni every society sikochop kitabushek records kele tanishek chekiroib en kenyit ko tanishek ata. En toretet nomoche ko milionishek ata. Kenyeketesany keibat mbarenik kechobok soik kikoi miwek all these factories. West Valley Sugar, Moroni Sugar 2025 ak Prime Land Sugar. Akot a neighboring company kora nebunu Kisumu nekibore Kibos komoe miwek. So kacher temik en komostab Ainamoi olimbo Buchenge, Tabain, Chepkoyo amache okol miwek soibu kobwa West Valley. En komostab Sondu, Kaplelartet, Sikowet omin miwek en kenyisiek oeng chebwone komoche factoritab Tabaita komoche miwek. En sugar research ako toretetab Mungu kesome bikyok kochut kampunit noto koik directors chebo sugar research chebunu Kericho sikoik kondanyon kesoe ako kaswek kipsengwet. Ko kemoche kekoin temik varieties chebo kasari cherurtos en arawek 10-12. Ako kiramutu bichoto baka yekile Laliat kiibu varieties mi chekele 737 mi chekele 84 keswek cherurtos en arawek 12. Ko kamache kinetak. Number 2 kemoche kepiman ng'ung'unyat soil testing. Kimoche kenai kele ng'ung'unyandeni ng'ung korortaat ne. Matinde mbolea che mara manai chi komi ng'ung'unyekuk. Kimoche kerib ng'ung'unyat ak kepimonwech ako the sugar research koyoe soil testing. Kolechin mbolea nerartaat en mbarani ng'ung ko nitoni. Could be phosphorus, could be nitrogen, could be boron, could be whatever nitrogen nutrient is missing from your soil. Ko noto mbolea nebechenge ile amae mbolea netesat en phosphorus, amae mbolea nenetat en nitrogen. Amun kikemwoun ng'ung'unyandeng'ung kit neu. Ko kasinan any tugul kobo the Sugar Research and Training Institute. Ako manai chi ko kakisom ak kesoe sikechut oloto siketoret bikyok. So mongen chairman en nguni kora ko tos une ole ikertoi nguni kabatisiet nebo miwek en county nebo Kericho, tos kire ole ochutyi temik cheyome anan nite kasarta ne mara imuch koik kewelut missing en factorisiek chu kokotoi koboisie en county. Kokochutyi temik. Lakini kamwa kora ale moyome. Ngemwa kele factorit komoe 2500 tons a day en betut 2500. Iwe factorit ngoku Moroni moe 2000. Iwe ninga kichoben yuno kibore Prime Lands moe 2000. Tani karibu 7000 without fail. Makikere factorit kele karor miwek. So nganda kokochutyi temik akere kororu en tai yu kibendi ak akere kemoitos. There'll be a lot of kiakasoin Minister for Agriculture Mutai Kagwe kakole matotech way bridges kochang'a moe kocontrolen way bridges. Lakini makicontroleni way bridges yekakong'et factories kobois. Yoche komong kampunit akotech way bridge korikyi temik sikoib miwek cheyome. So takemi within our catchment. Kikiyan the zoning rules. Kikoek ng'atutiet. We are in the central catchment Kisumu, Nandi ak Kericho. Kimoe our millers koek free kotiagak. Kikimoe kitiagak en Kenya. Lakini ngap kakebwan this region komatokerech kokeny. Kimoche our investors kosaiten way bridges cheyome sikoek chitugul zone A, zone B. So bendi kororu miwek. Lakini amoe temik kowek. Ako kokowek temik tebe keswek. Miano keswek? Ko kamwa research en Kisumu. Lakini amoche onde sugar research Kipsitet. So in ATC achobe koik a substation nemi keswek. Ako mi keswek okot nguni. Anendet Oimbowi ko kioibu keswek ak amin 1 acre. Keswekab kasari. Achere bikyok koba Kipsitet ATC akosom keswek. Yeah. So inguni kora kotesetai ng'alalet anan kokotestai ng'alalet missing kotinygei ak Sugar Board missing ko lewenetab directors, kandoinatetab Sugar Board kotinygei ak boisietab ng'atutik chelelach anan Sugar Act kikisirto en emoni. Tos muranonoto nguni en chairman missing kotinygei ak lewenet nebo directors. Kinyo sikotelel kikimong'u ako kiagenge ak ane nekiami ateleli mstari ya mbele asome ng'echeretab director nebo Kenya Sugar Board. Ko kikinam boisioni arawetab 2 2025. Somok, ang'wan, mut, wini kait 11
Kage campaign for 1 year. It has been very taxing. Nana my sugar board. Kika gure kebe Kisumu goleje. These elections will be done in August or September. But you can see now, give me November. Agotom go any direction whatsoever. Kike sungukan. Kenya temi gole kia ule initial. Siginde chito nyone. Sipo ko nam ko boisie rapini juga mo gole 400 million every month. Koko kinam kiyum. Kongetenera tap tesap. So kimache kegone directions kisisire au temigi kia ule initiate tap Kenya Sugar Board. So go complete the act ke implementen. Kimage institution the board of Kenya Sugar Board. Age job the board of sugar research and training. Ke job that board. Akwaso ame kondo ikyok. Kira ngalal jo imbo kira ngalal jo Honorable Senator Majority Leader Aaron Cheruyot. Ako kira le mingaleju. Ako ger sige tike sige bortukul. Ko angenal Aaron Cheruyot kilian miu nekyam nyach. Bago kwech. Ko kage bago ko man lain ko ma kyam sugugu. Kingengele ngo director nebo sugar research ngo director nebo Sugar Board. Ko en nguni kora kona komiten ngalalet ak mising kotinygei ak chikiletab ibunetab sikaruk kobun ematunwekab sang ko tos une en nguni ko ile ne serikali kotinygei kotokobit kakimitet ak chikilet nebo kerib ak keistangei yautik alak tugul chebo ibunetab sikaruk en ematunwekab sang kemuch koim sekta noto en emoni. Ya sukaruk kotekeibu kidogo. En consumption sukaruk chekiboisien en Kenya ko 1.2 million tons. Ako produce in Kenya 800. Kuigere le tokorarunotin about 300 tons. Kuko kimae keiben oret ne kararan, kimae ko declare pichu ako liban duty. Matkobun machoro-choro, matkobun Liboi border, matkobun Ulambo Uganda kwenu non. Kimae ko bwaje ka declare en customs. Ko 300,000 metric tons ko the shortage. Na ngoi pichu 700,000. Ako ke produce in 800. So the market has over 1.5 million tons. Weche beit konyongwe. Kukimate ke kontrolen nganda lazima kuib serikali sukaruk kototomo ke tosheleshan chekicheru. Lakini ngoibe na control manner, matkoibe a free for all. Ngoibe na very control manner, agena kele kokiibu kityo the shortage. Lakini kwa mwa President Ruto kole by 2027 komago importen Kenya sukaruk ki exporteni in state. Ako kwagere kokonam ko negotiate with other countries sige export sukaruk. Factories ju kamwa chu negit mut tisap chekiteche en koroni. Yenam ko produce sukaruk ko iman ke exporteni. Ako kamole kasi nangonome sugar research. Ketoret temindet kocheng variety ne kararan konyor mbolea che kororon akobat mbarenik ko exporteni as per the wishes of the president. Kongoi mising. So noton ko Andrew Bet nendet ko nebo ngecheret en kongetab temikab miwek en county nebo Kericho kongaljin ketishani kotinygei kamanutietab chikilisiet mising asikemong keswek che kararan en temetab miwek asikotoret temik konyor kelchinoik. So ngeten county nebo Kericho tuche noton nebo Kass Mashinani kainenyun ko Robert Sile testai iker Kass TV amun kimnatet naet. Ngoi mising Robert Sele kobun county nebo Kericho kakomangei kibagengeitab Mau Mau Original Trust kobun Narok County akomwa kole some serikali kokochi icheket toretet nebo kokochi icheket rabisiekab inua jamii ak tetutik alak chetoreti icheket. Kondochin nebo ngecheret eng Mau Mau Original Trust Daniel Mwangi kokamwa kole some serikali koker kole kaimuch kokochi icheket toretet eng mwaet kole chang kaimutik chebune eng nguni. Tunakumbuka kuhusu siku ile watu ambao waliweza kupigania uhuru wa nchi hii, siku ambao ni ya Jamhuri Day, na tunaona ni kesho, na wakati tunafika nyakati hizi za kukumbuka siku ambao watu walipata uhuru, wengine wetu waliokuwa nyakati zile wanakuwaga na husuni sana, wakigojea kwamba mfalme wetu ataguzia jambo lile la malipo yao. Na hiyo jamhuri inaisha, tunaenda mwaka mwingine. Sasa tunakumbuka miaka 62 tangu watu wale waweze kupigania uhuru wa nchi hii. Kwa hivyo nikiwa mkaliaji kiti wa mdogo katika Mau Mau Regional Trust, ningeomba mtukufu wetu President William Samoei Ruto, wakati huu, wakati wa kusimama kwa uwanja na kuweza kuongea kuhusu siku ile ya uhuru, aweze kukumbuka watu wale ambao waliweza kupigania uhuru wetu wa nchi hii pamoja na uzao wao, kwa sababu tumekaa katika watu ambao hawajielewi, kwa sababu tunasubiri wazazi wetu wanasema walipigania, lakini hakuna kitu chochote kile tunajivunia.
Wale ambao tunaona ni kama wanajivunia kitu ni wale wako ndani ya serikali yako, kwa sababu kukitengwa pesa kiwango hiki kama zile zilikuwa wakati wa corona, unasikia hiyo pesa imetolewa, hiyo pesa imekuliwa. Tunarudi pale, kuna toroa pesa tena za afya, tena pesa za afya tena pia tunasikia kiwango fulani tena kimeenda namna hiyo. Tunakaa tunasikia kuna jambo kama hili tena. Tunaona ile pesa president umekuwa ukitoa na kuweza kusaidia Wakenya haziviki wananchi katika mashinani, zinapotelea wapi? Na sisi wewe tunasikia umewachilia na umesema kiwango hiki, umesema kiwango hiki, lakini kwetu sisi tukua wananchi katika mashinani hatufaidiki na zile pesa. Tena jambo lingine mkubwa ningekuuliza ni kwamba zile pesa za uzeeni za wale wazee ambao wamefikisha miaka 70 zilikuwa zinakuja kama 2,000 hivi, si waongezea angalau kama utaongezea 1,000 zingine 2 ili waweze kujijenga na kufanya kitu nazo, kwa sababu sasa wanangojea zile pesa, na wakati zinasherewa tunasikia kwa sababu ya njaa wazee wengine waboni wa Kongwe wameaga dunia, wamepumzika. Mimi ninakuomba kwa hiari yangu ya kwamba wamekuja ndani ofisi yangu siku ya leo ili wajue kama kuna kitu utawapea wakati wa Jamhuri Day ambao ni siku ya kesho. Na mimi sina cha kuwapatia, na kile ningewapatia ni wewe uko nacho. Sasa na wewe ndiye uko na nguvu ya kusema kila kitu katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo wakati unapanga kila kitu, wakati wa Madaraka Day, wa Mashujaa Day, kumbuka wananchi wako wa Jamhuri ya Kenya wanaria mashida kila siku, walipigania mashamba. Kuna wengine tunaenda katika masishi kama zile sehemu mumetenga za kuzika watu, tunakuta makaburi mengine yameisha, tunafukua wengine mafupa tunaacha juu. Omba kwamba tulikuwa tunapigania nchi, tufanye namna gani? Biashara imekuwa kikwazo kwa Wakenya wengi, kwa sababu wakati tunarejista ama kusema tuingie ndani ya SHA, ni kweli tumeingia, hata nami nimeingia, lakini kwenda kutengenezwa inakuwa tena ni mzigo, hatufaidiki kwa haraka. Tunaambiwa tusijui mfanye hivi, sijui mkufe namna gani, sijui bijipindue. Hapana, mkubwa wetu, hebu tusaidie ili tuweze kufikishia ile kimo ama ile jambo tulikuwa Wakenya tulikuwa tunatamani kuwa. Tena excellence wetu, mimi jambo ningeomba ni kwamba, kwa sababu wewe umekuwa ukiashiria, lakini zile pesa haifiki mahali wewe mwenyewe kusudi lako liko. Kwa hivyo nitukuomba kwamba tukiwa wana maumau katika nchi yetu ya Kenya, ujaribu kuchunguza hawa matapeli, utuondolee, ili kile ambao unatoa ukipatia huyu kinafikia mnyonge, kinafika hospitali, kinafika mahali kinapostahili. Kwa sababu wale matapeli tunaona ni kama wale hao ndio wanasubua maisha ya Wakenya. Kwa sababu wakati umetenga kiwango fulani ni cha afya, hakikuji vile kilivyo. Tunaenda kwa elimu, tunakuja tena kuko na mashida. Tukienda tena hospitali ni mashida. Tukienda tena kwa kilimo tena ni shida. Sasa watu wamekuwa wakilia, na tunaona kweli wewe unasimama na kusema kiwango hiki bilioni kadhaa, trilioni kadhaa ziende katika idara fulani. Lakini hiyo idara watu wakigojea president wetu alitoa kile kitu hakifiki. Sasa tunashindwa, tunakaa Kenya gani na tuna president wetu tuliyechagua aweze kutetea Wakenya ili tuweze kukaa maisha mazuri katika nyakati zetu za baadaye. Naitwa Stephen Mwangi wa Inaina. Nina furaha kubwa sana kwa neema ya Mungu. Kwa mwaka hii tunafika mwaka 62 tangu uhuru ipewane. Na tunaona ni neema tumefikia kiango hii. Wasee wachache tu wenye wamefikia kiango hii. Wenye hata sasa hawajiwezi hata kutembea. Bali nguvu za Mungu zinawezesha tufike kiango hii. Tungeomba serikali yetu, kwa rais yetu Daniel, kwa rais yetu mwenye kuongoza nchi yetu, ufikirie wasee hawa, kwa kuwa hapa ndio inatoka baraka yenye inafunika dunia zima. Hata Mungu akiwa mbinguni anaona na anasikia. Unajua hawa walipigania wapate pali ya kuishi na pali ya usaidizi yao ya uzeeni.
tunatazama wewe utufanyie kitu kufikia mwaka hii, kwa kuwa tunaona imefika kiwango ya hatua yenye hatujaona tangu miaka ile yote imepita, na hii mwaka hii ya 62 umenyosha mkono wako kutamuka wazee hawa watakumbukwa. Tunaongoja unene siku ya kesho hii Jamhuri, na tunaongoja na hamu sana, tukisema wewe utabarikiwa ukiwa unakumbuka wakongwe, kwa kuwa hata Mungu mwenyewe anasema araniwe ni yule anadharau yule mzazi wake, bali wewe kuwakumbuka, baraka na sifa zitaandamana na wewe kwa kuwa unawakumbuka. Tunatazama siku hii ya Jamhuri ikiwa itakuwa siku ya pekee tangu uhuru tupewane. Tumeongoja miaka mingi na tunaona unawakumbuka kwa kuwa umenena, lakini tunataka tuone hatua gani utachukua siku hiyo. Are you ready for Kass Night? Engolimbo Eldoret City. Katula, itinye lineup neune. Atinye patoto ba Sweet Star Simba ni moja. Ike, brilliant. Block Soccer, second junior. Kenda gor mwenyewe mwalimu. Agetinya gora Kesit mwenyewe Mika Maritim. Mr. Romantic yani Toby kole kuzima ni wewe. Tieni chechango bota amitwogik anyogik at ketugul akabarastoi chebo Kass FM kwa mlango hii Kaptula. VIP iliponi kutoka 2000 unakaa kwa starehe. Regular ko 800 shillings kityo. Neburu chisaburi onik en meset ko DJ Singa. Ako nebute biombu kwa ne DJ Kaptula wadika. Agane trees achetabara cherorot. Onge tuyen en Poa Place Eldoret tariki 31st turuke mwaka pamoja. Kass FM. Chitap kalenjin tesetai tetuchetab Kass Mashinani koika morning tai going student betu tabrane gemete ak Dr. Philip Chebunet inendet ko graduate ni ain PhD so gure Dr. Philip Chebunet boishe en University of Eldoret ako kipendi kingalale akobo tetutik cheterter chetinyege ak somanet. So karibu studio Dr. Kongoi missing. The newest doctor in the streets. Yeah. Congratulations by the way. Kongoi kabisa. Amezi katpiga kutit mwa wetke ka kwano asiketesta. Kikurana Dr. Philip Chebunet. Obunu legure toloita. Bare legure gamnya sore. Min bo gabenes oritu. So kwa graduate ni PhD in communication en Masinde Muliro University. Ago graduation ni tane no PhD ko na bangwan. Kiai Bachelor of Education Arts, English and Literature, I postgraduate diploma in PR, I Masters in Communication, I got a PhD in Communication. I got a certificate in mediation, I got a public speaking. Wow. Ko chata je kyamu jai, I got a kandu in the lecturers chebo UASU, Academic Staff Union. Agora atununda jini a chairman bo lecturers chaba gutit en Kenya ak dunia. So kya much atuya big tool chaba gutit in universities, private, public tool kya bringing up together am doing that kora. Aya. Amite team ne gure njili kwa wote. Jam kya am doing suguli shake agne Koge Alberta Mountain kora. Nuko gela nyole gure broncho. Siwa. Okay. Koge Alberta Mountain mi je ai. So ko jang tu che ke ai ma ke ngalal jini kora young people ke mentorship age tarati kora
president eng ngalekab polatet keanalysoni siasa ko tuguk choto chekeyoting taban olo lakini the main thing ko kanyuyumitune brani sikobit kengalale somanet amu a example nebo kit neimuch kwai somanet eng chito. Ngimwa ile an example iman chebunet angin ale mite biik chechang che i role model nenywanet ako kamangurani walutik chotok chebo Kjsea, so mara mi chi newocheni ne mara kikoit kotil kobek kamangunet eng ngalekab somanet anan komi mzazi nekere kole oi akere uyo mae komie lakwenyu kongeker sukul aini kwale ngwoe ne siamuch alia akili inendet kolya kokimichigei somanet. Kongoi mising Aruse. Igere language noto no kilen mae komie lakwet ak nangne komakomi njebin CB makomi ngale choto chakilen kebut sijui above average below sijui ne makomi ngale choto kit nemi ko the system nekikiib siko replace 844 ko makibeti lakwa age tugul mami lakwa nebete amu eng CB komi pathways somogu mi nebo mathematics ak STEM nebo aeng komi social sciences nebo somok komi sports and arts. Binadamu age tugul makosani either kobutyi chu tugul chu lakini kit nemi nguno ko somanet nito nikinyo ko makwai lakwet inege abot ale kiro sas ingine yakeit ka yae homework chechang nea musasi. In fact majilili musasi in this CB amu suppose nguno kemonitan lakwet kongete kukatoi agoi nyokwae mtihani chebo Kjsea mi chebo Kjsea kora ko kemonitani lakwani continuously nguna kangitangazani results rani kumelen kakitangazani results chikilen the final results kiyae kit nekure summative yani results chekiko kotoi koekeny ko rani kityo ko kakituitos tugul. So imuch imonitan lakweng'ung ile lakwani kotokyin ngano tos science ak mathematics anan kobo sports anan kobo arts imuch inai ile tokyin ngano lakwani. So kakobit betut age ne mpya eng sobetab somanet nebo Kenya amu kakotoi nguno kosub lagok tuguk chechome ak tuguk chetinye kamuget amu igere nguno en somanet nekikimi nekibo 844 ko kikiwesteni lagok ne kiwesteni chito nyoru chito ngolabo Sanda olabo in Toloita anan ko Karach mi ile kele Karach ngulo komi Kabenes kora ikase kele kibut chicho kimetai class seat kimetai class kele igere akot chito ngoteli Kabenes kiboru kele matar sukul chicho lakini ndele niro chichoto kotinye tuguk che tinye talent tinye potential ngapi nyoro akot mukimbiaji kele chichi bokitini kitobrekeni rokotoli kinye ngapi yetoli lakini kinyo ko par maye ko par talent ko ako mami chi ne ki-identify chichoto konai kole in chichi kone ole kimuti amu ngiro pitonin ole kikibune these systems the best education system in dunia ko Finland the best education system ne kikisome in tuguk alak che igere komite in CB so igere ile mami chi nekibeti eng somanani tani koitu makibeti chi mami wastage lakini 844 wastage kabisa isomani kenyisiek karibu 20 binyoru tam neno nyuni lakini kele kaibut kora ak iwesten ge iwe ga nguna inyoru bik chami ga tugul jon dakiwe ku CBC cha ikase kelen kibutyo kotak konyoru jito kit nemuch kwa ing sabet ta much kotoi afresh ko nika mojini wasasi alejini nyalu ke appreciate lakwet age tugul ko jama mojini bik ya ngalala tingalek ab somanet alejini lakwet netinye kou bomit na jam gondo jito lalet amu tuwe bananda tuwe ki age tugul wendi ko wale sabetab family wendi ko wale ki age tugul
amu yekakonai kole ne nekanyol ayai eng sobet. Nguno ngile niro 844 chechang ko kikeswak. Keswak 844. Keswak kimu ngile tiemyo itiemo sine gambling kuti mangu. Amu ndenyoru nguno chito neu nyaruse ko kichami mwati ole kinyen kitale ole nilen meje ko pilot. Yeah. Lakini saa hii mite studio. Imagine. You see. Lakini makinyoru biik chekichobin kole yeku pilot. Yeah, that's true. Yeah, amu kibwoti tugun chechang nea kitinye dreams kicham kelonye akot ketik barak sikekere ndegeinik. So lakini makinyoru biik cheki manage, makinyoru system. Yes. Amu the system nekikitinye eng Toloita Primary School ko kibo kesindankei. Kani kaek number 1 ko ngani kaek number last. That was the thing. Now the grading negemwa ile kike categorized into 3 ku wendi tano ngune. How is the system working kwa ensure ngule ka transit la goju from now junior to senior? Nguna ngetaune olimbo PP1, PP2. Kumi magisiek arusei che nyoru lakwet PP2, grade 1, grade 2, grade 3 kumi magisiek chekindo system. Ngip koite lakwet grade 6 keyae national exam kumi magisiek chemi system. Ako kakenai kabisa kele tokyin gano lakwani. That is one of the things neko achieve President William Ruto kowal somanet kabisa totally. Akikere ile kokinde resources. Akesir mwalimuinik. Nguna mwalimuinik kokewal ole kitrainendo mwalimuinik kebringen out kimong kamuketab lakwet. So yeit lakwet nguno grade 7 ak grade 8. That is the junior secondary. Ko kakenai nguno kele lakwani kotokyin gano. So mako keswa kuyo kamwa. So meche ketoretkei nguno amu mi ole cham nyoko chekeni musasi yekait lakwet jioni. Ichekeni lakweng'ung ile une lakwani. Ne kamuketab lakwani. Atinye nguno kijana nenyunet newendi grade 3. Kiaker ain nga ko kiaibu in lawn mower na kiasembuleni kole na kitile suswek. Kisoman lakwanato in manual akoker. Imagine koker kot kobois nekiboisie sainga. Ako lakwet newendi grade 3. Lakini ndakilen ki lakwetab 844 kitamorikyin akot in machinit kitatepche ku kamerait na machinit kitamorikyin. Lakini kang'et kijanandani nguno ko assemblen kosup koboru kole tuguk chekikinet eng sukul. So ko sheinai lakwet mapema. Abwat ale kikas kit nekimwoe kele kibire mat kotoko. So sheinai nguno ile katokyi ano. Aya results nguno chekamong'u ko kichakwan sukulishek kosubkei ak pathways. Nguno kenyoru sukulishek karibu 5. Kakoit nguno kele sukulishek che chuseni ko kakebe style nguno neu America. In fact this chikilen placement ju kiplaceni sukulit ni kiplaceni ni konekit suko itelet amu ite nguno tun kainai lakweng'ung ibi icheng sukulit inyege like what's happening in America. Atinye nguno my brother nekale amu lakwenyu kokibo arts ak nangne ipkojengyi university ngulimbo Iowa nenomegei ak yoto. Sasa igere sahi kotakeplacenun kole maingianike ak CBE missing. Lakini yekainai lakweng'ung ako kaisub progress nebo ability kamuketab lakwet inae nguno ile lugulu kotinye chu Muigals, Chebisas, Kipsangui ano inae ile electricity kono amu igere lakwani kochome ng'alekab electrical engineering. Inae kityo musasi ile ano ole kebendi. Kakele sukulishek che offer electricity kochu. Inae ile ngamut chu. Makomeche kesindanikei nguno kele sukulit ni ko ng'oroni.
useless ngalecha makomi. So ingen ile kikeny kora ko kicham mara ko advice ni mzazi kolechinin mara ai engineering, matia maybe teaching, matia journalism, amaja maybe law. So with this current system, those possible such things ako one. Sai ko makomukakse. Kaek lakwet inegei netiteanjingei. Kosubkei ak kamukenyi. Nguno wasasi chakocham kofoseni lagok kokoit let ng'alekwak. Amache kokas musasi chemite. Makomi. Chakase kelen kifosen lakwet. Bikase kelen kakoketkei lakwet. Amu kokufosen. Amache akonin example. Agenge. Chepto nenyu. Kiamache kwai in kilene hospitality. Ibachupchi kabisa. Ibalipan fees. Ibalipan hostel. Betut nebo keba college. Kokerchigei rumit. Amu ngaa kamache ne nursing. Sai keng'ololi komite nursing. Ako enjoyni kabisa. The nursing. Kumekere ile wasasi ngap kemokchi lakwet kabisa itinye dreams. Nguna arusenyi amakitunin ibwoti nguna ile meche isich lagok, ipangan nguna imeche lawyer, imeche imeche pastor, yani pangani kabisa engineer, yani itinye dreams chechang nea. Inyo nguna nyitau isich lagok moja moja akifosenjini makomukakse. Sai ko kateteanjigei binadamu age tugul. Nebo kasing'ung kityo ko isich. Isich kityo. Kaburo kasing'ung. And then yekaisich nyokwo in sukul, nyokwo PP1, PP2, yabwan ak homework, imonitor ile une lakwani, tos chame ne, itoreti ak mwalimu. Noto ikere nguno koketoi chekure open days in sukul chewendi musasi. Ibi monitor. Amot ngiro kitabu nebo lakwet naibu gaa. Ikere kabisa progress nebo lakwet ak inoe ile lakwani komi ko developeni, mi kotokchingei in mahali lakwani. Iale akot tuguk chaiale chebo practical, iale ne iteshini lakwani sikobit kokimit eng lainda nekairo. Lakini choto kobo force kokevutan kasi wasasi chabo boisiet teket, chabo boisiet force makomi. This system matobwoni. So amu the system ko chitugul mwalimuiyot musasi ketoret chichi sikobit kosob. Ko noto kamwa ale yekitesetai komong'u sukulishek ichegei. Abwoti ale kikose zamani kingekitu kikose kelen kingemeche iyai arts anan imeche iyai ne kele tipik nguno kiwendi neu Kipsigis girls anan iwe Kapsabet girls. Zamani form 5 form 6 kimite sinye that notion kele ngibo arts iwendi ano Kabianga, ngibo science iwe Kabianga, iwe ano Kabarnet high school. Abwoti ale kikose ng'alechat ole kinye kimite that thing na kikimeche kecheng akai kwa lakwet oli muy ko specialize eng kifulani. Lakini kimoko kin missing ngile niro CPE ko kimoko ya missing CPE missing kimoko worst kosir 844. Amu 844 sana ko somanet na kigramani. Yeah. Na kigramani ak mashindano. Nigere lagok chechang akot kinginetishe eng kerotet anan kipsangui anan kono. Igere lagok chechang koit test kemioni. Amu itinye pressure nebo mwalimuiyot eng yu ak itinye nebo musasi. Ya kibo nguna academic day chebo sukulishek kou the second world war anan engamwau academic day ku boriet kabisa na because imache lakwet koek number 1. Imache lakwet kabisa kosir in fact igere musasa kolenin kekany kosirin lakwetab kabanum. Yani yani competition kabisa nematinye faida age tugul. Lakini sai ko kage appreciate eng results ichu ka appreciate musasa kole tinye role niki play kimong lakwani akipawa ninyi. Yeah. Kuna tana maana. So Chebunet saizi kogiratin sukul mi kalagok for the last 1 month komite kalagok. Komang ale kurseng'ung eng parents kone angen ale nguno chaka kumang results mite wazazi che mara chopchengei
January labda komut lagok junior secondary, senior secondary, inyendet nguni as the newest professor and doctor, the newest doctor. Ne advice ne tosikoji maybe wazazi saizi ke kumika lagok akokora towards kebendi sukul. Kit nekakobit nguno ko musasi age tugul konyolu igonu atebet nenyolchin kiet anan kekany kipawa nebo lakwani nekaka identifyen kokimit. Mojelchi lakwet tuguk chemoche cheboisie sikobit kokimit kimnotenyi eng somanet nito nipkochute. Disaster agenge nekokobit Ruse ko igere nguno in wasasi chechang ko kikokany lagok koboisie simoshek. Igere lakwet mi simet kongetege kachar asista akoi saa sita nebo kemboi. Imuche inyoru lakwet kochute kitanda ak laptop katuyike brangetit. Mi laptop orit. Mami somanet yo. Yani igere ile kikebane responsibility. Meche lakwani quite things che practical. Meche kinet lakwet akot ole kichopto amitwogik. Meche kinet ole kichopto akot puncture nebo baskilit. Meche kinet akot koketoti baskilishek. Meche kinet ole kichopto akot karishek iolji sikobit kokere ole kiassemblendo. In fact, kararan tuguk cheu Scrabble. Kararan cheu Scrabble chain lakwet koek active mentally. Lakini chekiwacheni kityo movies series komatoreti lakwana. Amu ikere lagok chechang Aruse komemuch akot kong'alal in public. Abot ale ngalen kang'alali ng'alekab public atkei. Komi lagok chememuch akot konam microphone akot kong'alal in public. Lakini ngeba simet not in all over the world. Ingen akot Nicki Minaj. No, tugul job. Ingen biik chemi imuch kong'alalsa ak biik chemi simet orit. Ip kochatan. Kochatan. Ak iborchi tugun alak chemi simet orit. Social media. Lakini ngebwa in the public, the same child akot even to kobirvas akot in ngoriet. Maingen. Akot ngalekab gas akot kone abot ale koikasin Aruse ile kitinye mwanafunzi age nenyo mahali ak university sichu igere ikase kelen kabar chesikirit. I think you have heard. Yes. Chito nekikwai chama mwani chechu kale ni kiyai biology, chemistry, home science ak igere kobar chesikirit kora amu mengen the basic first aid akot ventilation. They totally ngere chito kityo kuwacheni movies au kakergot yani makiani kona in the practical aspects chebo sabet. Mengen akot first aid. Mengen akot akai kolongologui musarek kelyojin ngot kochechin. They don't know such basic things. So kosai komi lagok ka komeche kinet lagok practicals. Pokol eng imbar tugul. Obisishe. Menet kityo lakwet igoni kityo rabishek sukwo club anan kwane inende ne igoni kityo transport fare amu kawa ip kongeme biik alake kwa korik alak chebo biik alak ip kengeme ko nai ateboshek cheyachen. So meche keinvolven lakwet eng tuguk che ae talent nenyi anan area nenyi kofaulen. Much sine konamge ak lagok alak chebo korik alak chekere kora kotinye kot kochome computer ip kikochi assignment chenomege ak ng'alekab IT. Kot kochome cooking ip konamge ak tibik alak che ng'alechoto imuch ilubonchi akot komi biik cheneti sikobit ngwendi lakwet ngoetu lakwet komengen one thing inege ingen tugun chechang. Ak abwoti ale kebendi tai kobitu sukulishek che ngwa lakwet komap kwae sports ichege.
ipkoteshin tugun alak. Yeah. Aya makwa science neke lakwe. Ipkoteshin tugun alak kochanga. That's why igere in kwain ketesetai lecturer strike. Igere ile kwa wane agai course nebo mediation a conflict resolution. Kuna kwa kila Jumatatu kusoma kasi umut kasi awami ane online. Sana na wisa 11 ke asomani. Aga wawendi sene polatet kora bando jini polatet kora. Amwando jini polatet in university. So lakini kwangu mito tukun jeju atisi so kobit ngele nguna in ko mi Mombasa ngele ngonget chi tugul netinye certificate choko kwai ko magoi siro biik alake amu nguna kwa graduate ni PhD agera tinye nguna certificate of mediation au kyai certificate age nebo public speaking atisi amu kyanai area nenyu ale area nenyu ko ngalalet ak atebetab biik ole kiteptoi yoimitab biik chechang ole ngololdoi ak nangne nguna kyanai my area nguna ameche anget nini ngela kile ngimeche inai akile meche feeden jakile ne you are strikers feeden sesenik kapsa ja koromen meche feeden your strong areas, that's what I mean. Ole igim e payoto kapsa lakini igere binguna ke paye the wrong things ke paye kapsa ke gimit the wrong things lakini so yakai na nguna lakwet ko yoga kamo I feed the nyoto I pay kapsa so go bit ko gimit lakwet in that area, especially during the holiday. So yeah, as we wind up chebune tangena lege mwa ke ngala strike not accumulate inda wasu but eventually kyoga shinang minister of education so mangna le une nguni go shine ngwang ak serikali ak takchine ngwang ne batai eng wasu kiko chul President William Ruto ko kiko mwa mwenyewe kole ngalalet chebo universities kumeje ketau mapema sikekoshin mapema migine kele CBA cycle kutare 5 years kuna kokimite negimi bariet ko 2017 2021 amu augi wakati nikibo Uhuru Kenyatta nebo William Ruto 2021 2025 ko gelowan choto ugidenit nit kwemeje ketau nguna ngalala nebo 2025 2029 amune sigae CBA ju kwa mu ngalekab uchumi walakse emet ego gale tuguk ak nangne keteshin mfanyakazi muy ko kikoin transport siling diptem keteshi ko 22 anan ko 21 yani tesakse tugun kidogo ngyu jo commuter ak nangne ketese ko subke ak egoshek ak ko subke kora ken ole teptoi dunia so kekalkulateni in a way negere gile kiimproveni maisha na mfanyakazi ko joto je igere nguna in this government ko tinye mpango amu igere nguna ile kiregretene ko tin president kuleni ki kaya makosa biik che ki masub kotoi ke negotiate lakini kebendi tai ne 2025 2029 Jumatatu nguna ketuitos in Machakos ketoi ke negotiate komi tugun che ketese ngin CBA noto so kobit ko improved maisha nebo lecturers lakini abwati ale kotom ke pa Christmas abwati ale kelubanech rabishek cha chikakikoshinoin koit January keluban kora ala kora so igere ile in kokikoshin ako mabwati ngot kotokobitu in strike eng Kenya amu igere nguna ile kokobit nguna ngiro nekakekur unions kele chobwa kengalale 2025 2029 igere ile kakonyor mpango ne igere ile mpango ne wendi koistoin polatoshek akot achek makichame in polatoshek ile niro laok sai ole somondoi kokowe mi shida kabisa lagok much kekonin assignment rani akelejin andanova mutai kinetishe kongetege saa 1 akoi saa 1 akoi weekend sikobit kegavana amu mi universities chemeche kele kwai lagok test kenyini lakini achek eng University of Eldoret keyoe test kenyini nyone tarik 16 amu kimeche kegavan the syllabus so igere ile kokistrainen lagok nea mamakenyo anan mamaketab chi agetugul suppose
ketebi ng'uny ak kekoshin ak kekon tuguk che moche kanetik sikobit keimproven the environment nebo our universities. Sawa sawa. So ki nebo let Kit nebo let kityo amoche aleji kongoi biik tugul che kisupporteno asomani akiligei acham anyone TV anetishei amdoi alyon kochang biik families choronok cheunye biik chekikonech motisha ak achame nguno wasasi kosomesan lagok kuyo kikilgei chechuk wasasi amu yeikilgei musasi isomesan lakwet ak isupporten ikere nguno ngamite nguno TV kuni kekere ngolin baka koboiboi biikab kaa kingen kele kitinye agenge nekikesupporten nekikinde input nebo somanet kot koit tai yun so kemoche families tugul kemoche nguno family age tugul kobit certificate anan ko diploma anan ko degree kowalakse emet amu kakobit kipsomaninik eng families kekanapte emetab Kenya. Kongoi missing. Ko jitab kalenjin eng student betutab rani kakimite ak Dr. Philip Chebunet inendet ko graduate niyain eng PhD, so is the newest doctor in town ama in streets. Kipenje kelejin congratulations Dr. Chebunet. Kongoi missing. Testa ijer biik ab ngalekab somanet. In fact, women inspire ako amita testa kine very soon. Dakwapo. So jitab kalenjin kakituk chotok tetutetab Kass Mashinani eng studio kakimite ak Dr. Philip Chebunet eng kasarta nemati ake tutusi eng logoiwekab emet kigurena Jacqueline Arusei. Kimitei akobo inye ako kimita sikinetkei kibaibaitkei ak kinosechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.kasstv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik chok, sirwech sirutiet en oretab email konyo info@kassfm.co.ke anan ko SMS en namba 55552 anan ko 30552 ak imwawech kit neichome ak nemechome. Kass TV, kimnotet Nitok ko Kalenjin Music Festival Awards 3rd edition 2025 netun kiyae en Eldoret Sports Club tariki 13 arawani taba 12 eng kenyinitok pa 2025. Patron ko Honorable Ngong Ngena Ole Kjsea. Nitok ko betutab tienwogik kabaibaetab kei akonunotoik. Eng stage ko tun ko boiboitok tienik tugul chenootin chebo Kalenjin chotok ko guest artist chebo gospel ak chebo secular koboto kandoik cheterter chetun mite en igoratak. Birchi kura raini artist neichome yekeyokte SMS anan ko code number nebo artist kwa namba 23319. Kibire kura eng kila betut ako biretab kura kobeku kemboi kwen nebo tariki 11 arawanitak eng kenyit nebo 2025. Megany kosirin betuni boiboy